10만 마일, 미국 내 최고 워런티에 이어 3년 무상 정비 서비스까지 드리는 현대자동차가 새 시를 알려드립니다. This is 1450 KSUH Puyallup and 1230 KWYZ Everett, Korean Broadcasting Federal Way. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별방송. 이 방송은 유튜브와 페이스북, 줌 시스템을 통해 라디오와 비디오로 전 세계에 동시 송출되고 있습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? KC 워싱턴 이사 이승영입니다. 네, 안녕하세요. KAC 워싱턴 지부이사 정경원입니다. 네, 오늘은 우리 새롭게 KC 워싱턴 지부와 라디오 한국이 공동 진행하는 2020년도 선거 후보자 토론을 같이 동행합니다. 전에는 저희들이 대면으로 우리 여러분들을 모시고 이번 선거에 출마하는 많은 후보자들과 함께 서로 질의응답하는 시간을 가졌지만 이 코로나19 때문에 그러지 못하는 상황으로 저희들은 이 시간에 라디오 한국에 여러분들께서 듣기 편하시도록 계시는 곳에서 들으시고 또 우리 줌으로 우리 후보들을 초대하여서 이 후보들이 과연 어떤 정책을 가지고 또 우리 한인 사회에 어떤 유익을 가져다 줄 수 있는지 그러한 질의응답을 하는 시간을 가지기로 하였습니다. 혹시 들으시는 분들 가운데서 KC가 뭐냐 그러실 때는 정말 우리 KC 워싱턴은 한국말로 하자면 한미연합입니다. 우리의 그 미션은 우리 한인 분들이 정치 참여하는데 많이 기여할 수 있도록 노력하고요. 그다음에 지도자 양성하는데 앞으로 또 우리 한인 사회를 이끌어 나갈 수 있는 그리고 또 미주 사회에서 이끌어낼 지도자들을 양성하는 데 기여하고 또 우리 한인 사회 많은 분들의 권익 보호를 신장하는 그런 단체입니다. 그래서 오늘 지금 이제 선거 날짜가 8일 정도 남았는데 아직까지 여러분들 투표 용지를 작성하고 보내지 않으셨다면 오늘 또 후보자 토론회를 들으시면서 과연 어떤 후보가 내가 찍어줄 수 있을지 많이 생각해보고 잘 들으시고 꼭 한 사람이라도 찍으셔서 투표하셔서 투표 용지를 하루빨리 제출해 주셨으면 감사하겠습니다. 자, 그러면 우리 첫 후보부터 만나볼까요? 저희들이 이 후보 토론회를 준비하면서 다양한 후보들에게 상대방, 그러니까 한 사람만 한 게 아니라 두 지금 파이널 후보들에게 저희들이 이메일을 동시에 보냈습니다. 하지만 어떤 포지션에는 두 후보가 답을 해서 참여했다고 컨펌했지만 어떤 포지션은 한 후보밖에 답을 해서 참여하겠다는 통보가 왔습니다. 그래서 어떤 포지션에는 한 후보만 밖에 참여하지 않는 것을 양해해 주시고 저희들이 몇 번 커뮤니케이션을 시도했지만 오늘 참여하는 후보들만이 저희들의 커뮤니케이션에 응답하여서 오늘 이 시간 참여합니다. 자, 그러면 첫 후보부터 하겠습니다. 워싱턴주 하원 의원 30th Legislative District 30지역구 그리고 현직 제2직의 후보로 하원 의원으로 계시는 제시 존슨 이번에 출마하십니다. 제시, welcome to KC Washington's Candidates Forum. It's a delight to have you here with us. Konnichiwa. Good to see everyone. Thank you for having me this afternoon. Awesome. Hey, just wanted to remind you that this is so exciting. This format of Candidates Forum is something very new for us this year. You are being streamed live on Radio Hanguk to about 70,000 listeners across Washington State. And then your face on Zoom is also being live streamed on Facebook and YouTube.
So you are definitely getting the coverage. And again, thanks so much on behalf of KC Washington for joining us today. So as a starter for our listeners, can you tell us a little bit about yourself, your background, and also for our listeners, maybe your constituents, tell us exactly what legislative district encompasses in your legislative district. Well, thank you so much for having me this afternoon. My name is Jesse Johnson, and I proudly represent the 30th Legislative District, which includes Federal Way, Pacific, Milton, Algona, Auburn, and Des Moines. And just a little bit about myself. I grew up here in Federal Way since I was 5 years old. I'm the oldest of 4 kids, and my parents moved here when I was pretty young. And, my parents worked very hard. My dad was a local small business owner. My mom was in the Navy, serving in the military, and they always stressed the importance of education for our family. Okay. So I went on to graduate from Federal Way High School, go Eagles, and then attended the University of Washington to get my bachelor's degree in political science and master's degree in education. Okay. So there, I had an opportunity to really develop at the University of Washington and became a high school, career, and college counselor in our local school district for 5 years. Okay, Jesse, I'm going to interrupt you because also for our audience, we're going to interpret some of what you said into Korean. Yes. So I'm going to interrupt you once in a while, but I'm going to ask my dear colleague Casey to kind of quickly summarize your response. 네, 지금 본인의 뒷배경에 대해서 잠깐 설명을 했는데요. 지금 30지역구는 일단 페더럴 웨이, 퍼시픽, 알고나, 어반 거기 지역을 에서 봉사를 하게 되고요. 지금 5자녀 중에 5살 때부터 페더럴 웨이에서 이 후보는 살았고 4자녀 중에 장남으로 되어 있고요. 계속 여기 그러니까 페더럴 웨이에 살았기 때문에 이 지역에서 자라났고 그다음에 유덥에서 또 공부를 했다고 합니다. 그 유덥에서 공부를 할 때는 학생들한테 그 상담도 해주고 그 많은 그 교육에 관해서 많이 관심이 있었다고 합니다. 그게 성장 배경이라고 합니다. That was awesome. Casey's fantastic. 너무 통역을 잘하십니다. 네, anything else you want to add to your background or introduction? Yes, aside from being a high school counselor, I was elected the youngest city council member in our city's history in Federal Way before I became state representative. 네, 지금 고등학교 때도 그렇게 활동을 했지만 일단 가장 어린 나이로 여기 페더럴웨이에서 그 선출이 됐고요. 그거를 토대로 해서 지금 워싱턴 그 주로 나가게 됐다고 합니다. All right, thank you very much. And with that, I'm going to ask you the first question that I have prepared for you. Many Koreans, as you know, in Federal Way and surrounding areas are small business owners who have been impacted quite a bit because of COVID-19. So as our state representative, what are some of your plans to help these small business owners get back on their feet? 질문은요, 우리 정말 코로나19 때문에 우리 특별히 Federal Way 많은 지역에 우리 한인 자영업들 소규모 비즈니스들이 엄청난 타격을 많이 입었는데 우리 워싱턴주의 주 하원 의원으로서 어떻게 우리 한인들이 이런 스몰 비즈니스를 도울 계획인지 질문했습니다. Right, Jesse? Well, I would like to say this year in my first session, I helped to get $200 million for small business and public health supports. And we need to safely open up our economy, but provide small businesses resources like funding during this time, delaying or deferring payroll taxes till years beyond this year, since it's a difficult time. And finally, I'll say we need to make sure that our small businesses, we are providing pathways for small business owners to be able to provide money for their employees, so state funding this year. 네, 지금 처음에 처음 그 세션으로는 200 밀리언 정도를 저희 그 공공 그러니까 퍼블릭 헬스에 쓸 예정이고요. 그다음에 이제 그 소상공인들 특히 이제 이 한국 소상공인들을 위해서는 저희가 안전하게 열어야 되는 것도 있지만 또 그분들의 그 비즈니스를 잘 운영할 수 있게 도와줘야 되기 때문에 특히 페이롤 텍스라던가 이런 거에 그 서포트가 있어야 된다고 생각합니다. 그래서 그분들이 그 소상공인들이 그분들이 그 고용한 직원들까지
돌볼 수 있도록 해야 된다고 생각합니다. Great, Jesse. Thank you so much for that response. And I guess the following question, next question, is a bit more of the follow-up with that. Is that given those plans to help the small business, next question is, given the major budget constraints due to the drop in the tax revenues as a result of COVID-19, there's no doubt that there has to be some cuts. So, how would you approach some of these cuts? And let me just say that in Korean as well. 많은 자영업들을 여러모로 돕겠다고 이렇게 계획을 내놓으셨는데 현실적인 거는 또 우리 코로나19 때문에 이 워싱턴주가 받아들이는 그 예산은 또 줄어드는 거잖아요. 왜냐하면 세일즈도 안 됐기 때문에 그게 줄어들고 그래서 결국은 어딘가나 그 예산을 또 삭감해야 되는 그런 게 있거든요. 그래서 제가 우리 제시 존슨 의원에게 과연 어떤 방식으로 예산 삭감을 할 건지 제가 질문을 했습니다. Jesse, if you can answer. Well, I'll first say I have experience balancing a budget from being on the city council for 2 years. We balanced our biennial budget from a zero-based approach, so you start from scratch and build up. And I think that first I want to lower taxes for families and small businesses while preserving some of our services. And that's going to mean that some of our large corporations like Amazon and Google are going to have to pay a little bit more in taxes, and we're working with those large corporations that are over $10 million in cash receipts a year to pay a little bit more so that we can help our small businesses in our communities. 네, 저는 일단은 제가 그 시의원으로 있을 때 경험을 토대로 해서 제가 시의원에 있을 때 거의 0에서 시작해서 빌드업하는 방법으로 그 경험이 있는데요. 그 경험을 살려서 소상공인들과 그다음에 가족들을 위해서는 세금을 줄이고 대신에 큰 회사 아마존이나 아니면 구글 같이 1년에 10 밀리언 이상 버는 그 순이익이 나는 큰 회사들한테 세금을 더 내서 그것을 소상공인이나 아니면은 저희 가족들한테 나눠줄 수 있도록 노력하겠습니다. And Jesse, and another follow-up question, because with the Korean American community, small businesses, right? It's their American dream, it's their livelihood, and what we have observed is that the Department of Revenue's actions against many of these small businesses have been, I'd say, almost draconian. And not taking into consideration some of the communication issues, so there has been a lot of challenges. So I know that it's not something that is directly under the legislative control, but you as our legislator, what would you do to assist some of these small businesses? Let me just translate that into Korean. 여러분, 우리 많은 한인 자영업들이 그 Department of Revenue와 함께 일하는 데서 굉장히 어려움을 많이 겪고 있습니다. Department of Revenue는 진짜 완전 주먹구구식으로 일방식으로 하고 커뮤니케이션도 많이 어려워서 우리 한인분들이 정말 부득하게 아니면 엄청난 세금을 이렇게 때려 맞을 때도 많은데 이 오르가나이제이션이 하원 의원 산하에 있는 건 아니지만 그래도 우리 워싱턴주 의원으로 어떻게 우리 스몰 비즈니스를 이런 점에서 도울 수 있는지 제가 질문을 했습니다. If I could ask you to answer. So right now I'm partnering with the Federal Way Chamber of Commerce, the Auburn Chamber of Commerce, to provide funding for them to work with small businesses on culturally appropriate multilingual technology services and digital services that will help small businesses translate to this new virtual landscape. And I think that it always needs to be focused around equity for those small businesses that need support the most. And so our Chamber of Commerces will work directly with the state legislature to provide those services free of charge and help those small businesses access more funding. 네, 저는 지금 주의회와 같이 협의를 해서 여기 페더럴웨이 상공회의소에 직접적으로 재정을 부담을 해서요. 그 페더럴웨이 상공회의소에서 직접 소상공인들, 특히 다민족 아니면은 다른 언어를 쓰는 그런 그 소상공인들을 도와서 그분들이 지금 저희가 새롭게 이 새로운 국면으로 접어든 그 가상 현실이라고 그 가상 공간이라고 하는데요. 그것에 좀 더 잘 활용? 활용할 수 있도록 그 서포트할 예정입니다. 네.
Jesse, again, thank you so much for joining us. We're at the last stand, but I am going to give you about 30 seconds to tell the Korean American community why they should vote for you. So we have a lot of issues right now. COVID-19, economic uncertainty, and we really need leadership. And I grew up in this community. I have a good pulse on what the community needs. And I am here to increase economic development and mobility and increase opportunities. And because I know this community so well, I think I'm the great person to do this work. I also want to make sure that we have partnerships with businesses and lower the cost of healthcare, prescription drugs, and increase long-term care services for our seniors. And those are my biggest priorities for this election. 네, 지금 제가 여기서 생활한 공간이고 지금 이 저희 지역사회에 대해서 제가 정말 너무 잘 알고 있기 때문에 소상공인이라던가 아니면은 저희 그 다른 언어를 쓰는 다민족이라던가 그분들을 도울 수 있다고 생각하고요. 그러고 그분들을 도울 수 있는 방법은 저희가 약값이라던가 아니면은 건강보험, 그 다음에 장기 요양 그런 것들에 대한 비용을 줄여서 직접적으로 혜택을 받을 수 있게 할 수 있다고 생각합니다. Jesse, I lied. We also actually got a question from one of our live feed viewers. This is real life, very real. 우리 저희들 그 페이스북이나 유튜브로 아니면 또 들으시는 분이 지금 질문을 내오셨는데, the question is, you know what? Can you provide a bit more specificity on how you would help the small businesses? 어떤 방향으로 어떤 방법으로 구체적인 방법으로 소상공인들을 도울 건지 우리 애청자가 질문해 오셨습니다. Yes. So one thing that I mentioned was I would delay or defer any payroll taxes that business owners have to pay until at least 2023. So you won't, in the next 2-3 years, you don't have to pay payroll taxes if you're a small business with 50 employees or less. I'll also provide, less regulations on businesses like restaurants or grocery stores that have a lot of regulations from the state. We need to cut back on those regulations, but also follow safety protocols like masks and social distancing. And finally, I'll help provide pathways for young people into careers like I've done as an educator and a counselor to make sure that they have more opportunities to go into small business to be owners themselves. 네, 지금 일단 제가 할 수 있는 거는 2023년까지 페이롤 텍스를 안 내실 수 있게 직원이 50명 미만인 그 소상공인들을 대상으로 적어도 2023년까지는 페이롤 텍스를 삭감해 드릴 수 있고요. 그 다음에 식당이라던가 아니면은 그로서리 거기에 그 법적인 규제를 줄이고 대신에 소셜 디스턴스, 그러니까 사회적 거리두기라든지 그런 안전장치는 두지만 그 법적인 제지는 줄이고 그 다음에 그 젊은 분들을 좀 더 서포트를 해서 그분들이 소상공인의 그 주인으로서 자리매김할 수 있도록 도와주겠습니다. Jesse, on behalf of KC Washington and Korean Americans of this area, thank you so much for joining us. All the very best wishes to you. Thank you. Thank you so much. 네, 여러분은 지금 KC 워싱턴 지부와 우리 라디오 한국이 공동 진행하는 2020년 선거 후보자 토론을 듣고 계십니다. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별 방송. 여러분께서는 이승영 변호사, 전 한미연합 워싱턴주 지부 회장과 정경원, 한미연합 워싱턴주 지부 디렉터와 함께하고 계십니다. 네, 다음 후보는 똑같이 주 하원의원 30지역구. 근데 이번에는 포지션 1입니다. 포지션 1번. 이번 후보자 이름은 자밀라 테일러이십니다. 이분은 현직 후보가 아니라 이번에 새로 출마하시는 분인데 저들과 들어오신 것 같습니다. Jamila Taylor, are you on? Can you hear me?
Hi. Yes, I can hear you. Thank you. Thank you for having me. Well, thank you so much for joining us. On behalf of KC Washington and the Korean American community, we thank you so much for responding and accepting our invitation to join us. Just as an FYI, this is being aired live on Radio Hanguk, reaching across 70,000 plus listeners right now. It is also being live streamed via Facebook and YouTube. And actually, we're even getting questions from our participants. So this is really awesome. Wow. Since, we used to do real live candidates forum, but unfortunately we can't. And this approach, I think, is incredibly innovative. I don't think there's any other organization doing anything like this. And so we're super excited that you are joining us. So, to kick off, we would like to ask you to introduce yourself to the members of the Korean American community, tell us a little bit about your background, and just as a reminder again about your legislative district, the geographical area as well. Yes, thank you so much. Again, my name is Jamila Taylor, and I'm running for state representative in the 30th District, which is South King County, parts of Des Moines, all of Federal Way, Milton, Pacific, Algona, some parts of unincorporated King County, and little parts of North Pierce County, and I believe parts of Auburn. Actually, I know parts of Auburn. And it's amazing. Thank you so much for having me today. And a little bit about me. I'm an attorney, a small business owner, and a longtime community advocate. I've dedicated my career and years of community involvement to serving diverse populations. Most recently, I've been the statewide advocacy council for Northwest Justice Project, and I managed a network of legal aid attorneys assisting domestic violence survivors and other crime victims. I've worked on locally and regionally on youth violence and intervention programs and other crime and violence reduction efforts. My leadership expands more than 20 years and ranges from policy making all the way from to program evaluation. Okay, I'm going to interrupt you right there because we want to make sure all of our listeners get to hear about all of these things. So we're going to provide interpretation. So okay, if you could hold, sorry, it was my fault. I should have told you sooner. So we're going to have KC summarize in Korean what you just shared. 네, 지금 제 이름은 자밀라 테일러고요. 30지구입니다. 사우트 킹 카운티, 디모인스, 페더럴웨이, 그다음에 알고나 퍼시픽, 그다음에 약간의 피어스 카운티 북쪽의 지역이고요. 저는 일단 변호사이자 소상공인입니다. 그리고 이 커뮤니티에서 오랫동안 옹호자로 일했고요. 특히 다민족을 위해서 오랫동안 일해왔고, 최근에는 노스웨스트 저스티스 그런 프로젝트가 있었는데요. 거기서 변호사를 도와서 일을 했습니다. 특히 이제 그 가정 폭력이라던가 가정 폭력 중에서도 청소년 폭력에 대해서 많이 일했고요. 제 경력은 20년 동안 그 프로그램 매니저라던가 그런 것들부터 시작을 해서 20년 이상의 경력이 있습니다. Continue. Yes, I know how the work gets done for the benefit of community from my past work in community leadership. And one of the things that's important to know is that as we build the rebuild our COVID-19 economy, we need champions who know what it's like to manage public funds during difficult times and who understand what it's like to face difficult decisions in our daily lives. Like many in the 30th District, I felt the pain of wondering how my business and my family would get through this pandemic. 네, 일단은 저는 오랫동안 지도자로서 일해왔기 때문에 여러분께 어떻게 혜택을 주는 방법에 대해서 알고 있습니다. 특히 저희 지금 코비드-19 때문에 많은 분들이 피해를 보고 있고 고통을 겪고 있는데요. 저는 공공자금을 어떻게 이용해서 이분들에게 혜택을 줘야 될지에 대해서 알고 있고, 특히 지금 30지구에 살고 계신 분들, 저를 포함해서 모든 가족이나 아니면 소상공인들의 그 고통을 직접 경험하고 있습니다. Well, Jamila, that lends beautifully into my first question, which we have for you, is along the topic of COVID-19. If elected, as you know, many small Korean Americans in your district, actually, or
potential district, are small business owners who have been hit very hard, impacted by COVID-19. So if elected, be specific about how you would plan to help these small business owners. And actually one of the listeners chimed in saying, I'd like to hear specifically. 첫 후보 질문한 것처럼 이분도 소상공인이라고 하셨습니다. 그런데 우리 이 지역구에 사시는 많이 한인분들, 소상공인들을 구체적으로 어떤 방향으로 도울지 제가 질문했습니다. 자밀라? Yes. What I think we need to do for small business owners is first listen to exactly what they have as needs. We know that there's going to be some federal resources that come down, but I've also experienced and heard from small business owners who've been frustrated that they weren't able to access capital at traditional banking institutions. And so they've been locked out of being able to have that gap filler capital that gets them through this at this time of need. Also, I believe that some of our small business owners have experienced staffing issues where some folks won't return to work because they're at home taking care of their kids, and basically because their kids are out of school or doing homeschooling, and there's no childcare available. So we want to make sure that we fill the childcare gap that we have in the 30th district. Some of our small business owners are experiencing challenges paying rent, and just like our regular everyday citizens with residential rent. So how do we make sure that our brick and mortar small businesses can stay in place and be able to meet their basic needs so that they can stay open through the holiday season and beyond? And we have to really look at ways to ensure that we're filling the gap. So I want to work across the aisle with business leaders and other stakeholders to ensure that our small business owners are taken care of. But we also know that we have micro business owners. These are folks who are in the gig economy that have needs as well. And we have to look at how to fill the needs for some of these really new entrepreneurs. Okay. I'll stop right there. Okay. 네, 일단은 저는 그 소상공인들께 직접 그분들이 필요한 게 무엇인지 알아낼 거고요. 연방정부에서 그 주어지는 혜택이 있는 거는 알고 있지만 그래도 저희 그 지역사회 속에서 그 소상공인들이 직접 필요한 게 무엇인지 알아내고 또 그분들은 어떤 경우에는 그 은행 자산이라던가 그런 것을 어떻게 이용해야 되는지 자체도 모르고 있기 때문에 그런 도움을 주는 문제, 그 다음에 직원 고용 문제, 지금 많은 아이들이 집에서 학교, 그러니까 비대면 수업이나 아니면 홈스쿨을 하고 있기 때문에 아이들을 보느라고 또 그 직원 일을 하지 못하고 있고요. 그렇기 때문에 직원 고용 문제가 생기는데 그런 것들을 보완하기 위해서 그 아이들을 위한 차일드 케어 를 좀 더 보완할 거고요. 그 다음에 저희 세 번째로는 렌트가 있는데요. 가게뿐만 아니라 주택 그 렌트도 포함이 됩니다. 그래서 그런 것들을 쭉 이어나가서 기본적으로 필요한 것들을 해소를 해서 특히 소상공인들은 이번 연말 연시를 잘 넘길 수 있도록 소상공인들과 그 대기업 사이의 그 간격을 줄일 수 있도록 노력하겠습니다. And the next question we have for you is, if unelected, you will be serving the legislature where you have to deal with some potential budget cuts as a result of reduction in revenues for the state government. How would you approach those potential budget cuts? 지금 코로나로 인해서 워싱턴 정부 예산이 줄어드는데 그 예산 삭감을 어떤 방식으로 할 건지 질문하였습니다. My first approach is making sure that the folks who are most marginalized are protected. We don't want to do the same kind of budget cuts that we did in 2008, where they did a slash and burn, and we now have results of a lot more challenges with homelessness, poverty, folks who are not able to stay in their homes. So we want to make sure that we are protecting those folks who are most vulnerable. And I'll go on in just a second. 네, 지금 일단은 저희가 이런 그 경제적이라던가 이런 그 환경 때문에 노숙자가 많이 생기고 또 집을 잃어버린 사람도 있고 하기 때문에 저희가 가장 그 피해가 큰 사람들, 가장 연약한 사람들을 위해서 일을 하겠습니다.
And with that, we want to make sure that families have access to the money that they need to buy not only their basic necessities, but the things that help our economy flow. So if we are ensuring that our families have access to rental assistance if they need it, if they have access to affordable childcare if they need it, if they have access to the jobs that they really want, then that means that our economy can kickstart again. And what we do in different industry sectors will be different. So I'm going to want to listen to the sectors, the leaders in those communities, the leaders who are impacted by some of our decisions, and find solutions that will help our economy move forward. 네. 일단은 저는 이제 가족들을 돕는데 기본적으로 필요한 것뿐만 아니라 그 가족들을 도와서 경제가 순환될 수 있도록 렌트라던가 아니면은 적정한 가격의 그 차일드 케어라던가 그런 거를 보완을 할 거고요. 그렇게 해서 필요한 직장을 얻을 수 있게 하고 그러고 또 한면으로는 그 각자 다른 부분 모든 그 부분마다 다르기 때문에 다른 부분들의 지도자라던가 아니면은 그 지역 사회에 결정을 내리는 사람들과 같이 협의를 할 겁니다. And a hot off the press question came in from one of our listeners who was listening to this, said many of the small business owners are paying a lot of taxes, and actually amongst them we have some undocumented members in the community who operate small business and are paying taxes. How do they get any benefits of this? You know, if elected, how would you ensure that they would be able to get benefits of, you know, based on the taxes that they pay? 많은 소규모 또 자영업들 그 중에서 또 불법 체류로 그러면서도 우리 비즈니스 하시면서 세금을 내시는 우리 소규모 비즈니스들은 과연 어떤 혜택을 받을 수 있을지 질문했습니다. My understanding is that the state can operate under different rules around how it supports and advocates for the residents within the state and within the community. And so my understanding is also that the state has also put out funds that allow for folks who are from the undocumented community to be able to access the resources they need to get through this pandemic. We also want to make sure that to support our businesses, we want to improve consumer confidence. So that's really about focusing on the needs to ensure that the businesses have access to PPP, access to programs that keep their constituents and their customers safe, as well as their staff safe from the COVID-19, and help people recycle their dollars in the community so that we can, again, get the economy jump-started. I have more specifics, especially after I meet with more stakeholders, but I'm really looking forward to the conversations on how we have community-driven solutions, especially from small business owners most impacted. 네, 지금 일단 그 세금 그 질문에 대해서는 제가 알기로는 주에서 그런 분들을 위해서 따로 재정의 준비가 되어 있는 걸로 압니다. 그러니까 서류가 갖춰져 있지 않은 분들을 위해서 주에서 마련된 재정이 있는 걸로 알고요. 그리고 특히 이제 PPP라던가 아니면은 직원이나 소비자 안전을 위해서 그 재정을 쓸 수 있게 하고요. 그렇게 해서 지역 사회가 좀 더 그 지역 사회 경제가 원활하게 돌아갈 수 있게 도와줄 거고요. 저는 지금 제가 원하는 것은 제가 더 자세히 지역 사회에 직접 나아가서 어떻게 생각하시는지 그 지역 사회가 주가 되는 그런 그 경청을 좀 하고 싶습니다. Great. We are out of time, but on behalf of KAC Washington, we'd like to say thank you so much for joining us, Jamila, and all the very best to you. Thank you. Thank you for having me. 네. 여러분은 지금 KC 워싱턴 지부와 라디오 한국이 공동 진행하는 2020년 워싱턴주 선거 후보자 토론을 듣고 계십니다. 여러분들께서도 참여하시고 싶으시면 유튜브를 통해서 질문을 해주시면 동시에 저희들 후보자들에게 문의를 하겠습니다. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별 방송. 여러분께서는 이승영 변호사, 전 한미연합 워싱턴주 지부 회장과 정경원,
한미연합 워싱턴주 지부 디렉터와 함께하고 계십니다. 네, 이제 다음 후보는요. 워싱턴주 부지사 후보입니다. 이번에도 전 부지사가 다시 출마하지 않음으로 해서 새로운 후보들이 두 분이 계시는데 그 중에 한 분이 저희들 토론회에 응해 주셨습니다. 이분의 성함은 Denny Heck이십니다. Denny Heck, thank you so much for joining us on behalf of KC Washington and the Korean American community. We welcome you and thank you so much for joining us for this candidates forum. Just FYI, I don't know if you've read or not, but this is very innovative approach to candidates forum in the age of COVID-19. Your interview is being aired live on 라디오한국 to over 70,000 listeners across Washington State. And also your Zoom, the whole screen and everything is being live streamed on Facebook as well as YouTube. And we are receiving real-time questions from our participants. So with that, Denny Heck, welcome, candidate for Washington State Lieutenant Governor. If you may introduce yourself, tell us a little bit about your background, and I think that's a starter. And also just a reminder, if you can just make your statements a little bit short so that we have an opportunity to translate, to interpret what you're saying. So if you can give us a little bit of breaks so that we could, of course, communicate more widely your positions on various issues to our Korean American community. So 우리 부지사 후보 데니 핵 분께 소개와 부탁드립니다. Mr. Heck? Thank you very much for having me today. My name is Denny Heck. I am a lifelong Washingtonian. I was born and raised here. I am a newlywed. My wife and I have only been married 44 years. We have 2 grown sons. And the apple of my eye is my nearly 6-year-old granddaughter. 네, 지금 저는 워싱턴주에서 평생을 살았고요. 워싱턴주에서 태어나서 여태까지 살고 있습니다. 얼마 전에 결혼 44주년을 맞았고 2 아들과 그다음에 그 아주 귀여운 6살짜리 손자가 있습니다. I offer myself as a candidate for Lieutenant Governor with a unique depth and breadth of experiences. This includes being elected to 5 terms in the State House of Representatives, where I was so elected as Majority Leader, or the number 2 ranking position in the House. 네, 저는 아주 특이한 저 부주지사로서 제가 내세울 수 있는 거는 5번 연방 하원 의원 자리에 5번 선출이 됐었고요. 그 다음에 그 중에서 2번째 순위에 올랐었습니다. From 1989 to 1993, after service in the legislature, I was chief of staff to then Governor Booth Gardner of Washington State. And that meant I was the chief operating officer of all of state government. 네, 저 1989년부터 1993년까지 그때 당시에 주지사 부트 가드너의 직원 총수를 맡았었습니다. After Governor Gardner retired, I co-founded and was the first longtime CEO of TVW, the statewide public affairs network, which covers the legislature. Mm-hmm. I did that because of my strong commitment to open government and transparency. 네, 그 이후에는 이제 저는 TVW라는 공동 창시자가 됐었는데요. 그렇게 함으로써 저희 지금 입법부에 관한 거를 저희가 TV로 방송함으로써 보다 투명한 정부를 위해서 일했습니다. And after many years there, I entered the private sector. I co-founded a company with 2 employees, and through the hard work of a lot of people, we grew it to more than 300 employees. 네, 그 다음에 이제 저는
그 개인 사업으로 넘어가서요. 그때 당시에도 공동 창시자였는데 2명으로 시작해서 나중에는 300명까지 직원을 늘릴 수 있었습니다. Finally, 8 years ago, I had the honor to be elected to the United States House of Representatives from Washington State's 10th Congressional District. In Congress, I focus mostly on matters relating to the economy and national security and intelligence matters. 네, 그 다음에 이제 8년 전부터 제가 그 연방 하원의원으로 선출이 됐는데요. 그 연방 하원의원 제10지구에서 일하게 됐습니다. 저는 그 경제나 아니면은 이 나라 그 보안에 대해서 중점을 두고 일했습니다. So with that, I'm going to jump into your first question that we have for you. Is that okay? All right. 네, 첫 질문을 하겠습니다. So the Lieutenant Governor by law chairs the Legislative Committee on Economic Development and International Relations. How would you engage the local Korean American business community, which is quite significant? I don't know if you know or not, but we're curious to hear a little bit about how you would engage the local Korean American business community on economic initiatives, and in particular, share your thoughts on how you would help the Korean American businesses through this initiative and your chairing of this organization. And if I may just interpret this in Korean before I ask you to respond. 우리 부지사는요. 법어로 그 LCEDIR이라는 그런데 그게 뭐냐면은 경제 개발과 그 international 그러니까 국제 그 관계를 주도하는 커미티의 그 체어이신데 이분이 만약에 선출되시면은 이렇게 경제 개발과 그다음에 국제 그 릴레이션십을 어떻게 해서 우리 많은 한인 비즈니스들을 또 인볼브 시키며 참여시키며 또 우리 하는 많은 비즈니스들에게 또 유익을 줄 수 있는 일을 하실지 제가 질문하였습니다. Mr. Heck? So the Korean American community in Washington State is not just large and important, but it is at the heart of one of our most important trading relationships, and that is with South Korea. And it is also at the heart of one of our most important national security concerns, and that is all things security related on the Korean Peninsula. In the latter regard, as a member of the House Intelligence Committee, I have been deeply involved in these matters for a number of years. 네, 지금 그 저희 한국 그 커뮤니티, 워싱턴의 한국 커뮤니티가 크고 많은 것뿐만 아니라 지금 가장 중요합니다. 중요한 그 문제이고 또 여기 워싱턴 주뿐만 아니라 이건 또 한국 남한하고 직접적으로 관계가 되어 있고요. 그 한국이라고 하면 또 한국 국가 보안하고 또 연관이 됩니다. 이거를 연결지어 생각해 볼 때 제가 연방 하원의원으로 있을 때 이런 국가 보안에 대해서 그 책임을 지고 있었다는 게 연관이 됩니다. The part of the job that excites me most is the opportunity to chair the Legislative Committee on Economic Development and International Relations. Again, the trading relationship with South Korea is profoundly important to all of America, but especially to Washington State. 네, 지금 그래서 제가 이렇게 기대되는 것은 경제 개발과 국제 관계를 연결을 해서 다시 이게 한국으로 연결이 되면서 저희 그 상업 관계에도 연관이 되기 때문에 제가 아주 그 기대가 큽니다. It is important to note that the sister city relations is overseen by the Office of the Lieutenant Governor, including several that we have in South Korea. 네, 그거랑 연결이 돼서 지금 자매 도시가 많은데요. 그 자매 도시를 부주지사가 관리하게 됩니다. 제가 알기로도 몇 개가 있는 걸로 알고 있습니다. So how it is that I can advocate on behalf of the Korean American business community starts with listening, starts with engaging the Korean American business community. I will be upfront and acknowledge that one of my most trusted relations is with Sam Cho,
who has not only this important seat on the Port of Seattle Commission, but personal background in matters relating to importing and exporting. 네, 지금 제가 이렇게 옹호를 하고 있는데요. 저는 이제 처음으로 많이 들을 거고 또 많이 연계 관계를 맺을 겁니다. 제가 가장 앞에서 이 지역사회에 대해서 많이 들을 거고요. 저는 또 샘 조 씨와 많은 연계 관계가 있습니다. 샘 조 씨는 시애틀 한국 의원이기도 하지만 저랑 많은 관련이 있고요. 그런 연계 관계들을 위해서 제가 앞장서서 많이 들을 예정입니다. My mother had an expression. She would say, "You have two ears and one mouth." And that's because God intended you to listen twice as much as you talk. So listening to the Korean American community is the first order of business. 네, 저희 어머님이 자주 말씀하시기로는 귀는 두 개, 입은 하나. 하느님께서 귀를 사람을 만들 때 귀 두 개, 입 하나를 만든 거는 두 배로 듣고 그 다음에 조금 얘기하라는 뜻이라고 저는 항상 들었습니다. That's great. Well, thank you so much for those responses. And actually, I had several more questions to ask you, but time flew by real quickly. And so, in closing, can you share with the Korean American community? I don't know if you know or not, but the estimate of Korean American community in Washington State is close to 170,000 strong. And so, with that, if you could share with us your priorities and why this community should support you. 여러분들께서 왜 우리 17만으로 예측되는 우리 한인 커뮤니티 멤버들이 Mr. Denny Heck 부지사로 찍어야 할지 이분께서 내가 답을 좀 해달라 그러셨습니다. I would ask you to favorably consider supporting me because, number one, this job has as its responsibility to step in as governor if there's a vacancy, and as a consequence of it, having been a chief of staff to a governor, I am very well qualified to do that. That's one. 네, 지금 저는 이런 이유들로 저를 후원해 주시길 바랍니다. 첫 번째 이유는 만약에 주지사가 비어 있을 경우 주지사를 대신해서 제가 일을 해야 되겠는데요. 저는 그 일에 가장 적당하다고 생각합니다. Number two job of lieutenant governor is to preside over the state senate. I have hundreds of hours presiding over the state house, which has the same rule book, and the U.S. House, and a demonstrated track record of doing that competently and fairly. 네, 그 다음에 두 번째로는 이제 제가 주의회를 이렇게 주관하게 되는데요. 저는 주의회뿐만 아니라 연방의회를 주관하는 경력을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 주의회를 주관하는데 아주 신뢰도가 높습니다. Number three, chairing the Legislative Committee on Economic Development and International Relations is something for which I'm also qualified, given my private sector experience and my considerable experience interacting with highest ranking possible diplomats in foreign capitals throughout the world. 네, 지금 그리고 세 번째로는 이제 경제 개발과 연관돼서 제가 사기업을 운영한 경험도 있고요. 그 다음에 연방 하원으로 있을 때 가장 높은 자리에서 이런 자리들을 주관했기 때문에 제가 아주 이 자리에 적합하다고 생각합니다. Finally, I would invite people to visit our website, dennyheck.com. And I've been honored to be here today, and I'm very grateful for the opportunity. 네, 그리고 마지막으로 웹사이트 dennyheck.com에 오셔서 더 자세한 내용 보시기 바라고요. 이 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. Mr. Heck, thank you so much. On behalf of KC Washington and the over 170,000 members of the Korean American community of Washington State, we thank you so much for participating in this candidates forum, and all the very best to you. Thank you very much. You have a good day. 감사합니다. 네, 여러분은 지금 KC 워싱턴 지부와 라디오 한국이 공동 진행하는 워싱턴주 2020년 선거 후보자 토론을 듣고 계십니다.
라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별 방송. 여러분께서는 이승영 변호사, 전 한미연합 워싱턴주 지부 회장과 정경원 한미연합 워싱턴주 지부 디렉터와 함께하고 계십니다. 네, 다음은 워싱턴주 교육부 장관 후보입니다. 네, 교육부 장관 후보에는 두 후보가 나오셨습니다. 첫 후보 성함은 마야 에스페노자, 그 다음에 현 장관 후보님은 크리스 렉터. 이 시간에 두 분을 들으실 수 있습니다. Maya Espinoza and Chris Rector, welcome on behalf of KC Washington. We thank you so much for joining us for this candidates forum. It is being it's on air live via Radio Hanguk to over 70,000 plus of its listeners, hopefully across over 170,000 Korean Americans in Washington State. And it is also being streamed live via Facebook as well as on YouTube. So smile. We are also receiving questions real time from our participants. So again, thank you so much for being here. And given the limited time, I'm going to jump right in. Just FYI, we want to make sure that your responses are also summarized and interpreted in Korean so that we reach all of our audience. And I think inclusiveness is super important. So with that, I'm going to ask each of you I'm going to give you guys about 1.5 minutes each to give us a little bit of background about yourself and why you're running. But also, if I may caveat that if you can just take a break maybe in the middle so that our awesome interpreter Casey can also interpret in Korean. So with that, I'm just going to go in alphabetical order, okay? So we're going to go with Maya Espinoza first. 처음으로 두 후보가 나오셨는데 제가 현직 후보 마야 에스피노자와 그 다음에 현직 장관으로 계시는 크리스 레이더 분들에게 본인들 소개를 부탁했습니다. 오케이? 안녕하세요. 저는 마야입니다. Maya Espinoza, candidate for State Superintendent of Public Instruction. I promise I'm not trying to culturally appropriate. My kids are Korean, and so my husband and his side of the family is Korean. So it's my honor and privilege to be in front of the Korean audience in Washington today. Thank you so much for hosting this forum. Just to introduce myself quickly, I am a mother of 2 kids in public school right now who are doing the online learning, of course. I decided to run for this office because I think our schools can do better. I think Washington State can lead the nation in education innovation. And really, I believe that the COVID-19 crisis has created an opportunity to do that. So maybe I'll pause there. 네, 안녕하세요. 저는 지금 교육부 장관 후보로 나와 있는 미야 에스포나즈고요. 저는 제 아이들과 그리고 남편은 한국 사람입니다. 남편이 한국 사람이고 그다음에 아이들도 한국 사람이고요. 저는 2 자녀를 두고 있습니다. 그리고 아이들은 공립학교에 다니고 있고요. 다른 아이들과 같이 지금 이 코비드-19 때문에 온라인으로 공부를 하고 있습니다. 제가 여기에 나오게 된 이유는 워싱턴은 지금보다 더 좋은 교육을 받을 수 있고 50개 주의 선두에 설 수 있다고 생각했기 때문입니다. 감사합니다. So I have been a school music teacher, taught kindergarten through 8th grade. I'm a small business owner myself. I run an education nonprofit. And I have worked in Olympia for the last 7 or so years, building bridges between Democrats and Republicans to help get things done for education. I worked on a bilingual education bill that helps any bilingual students, it doesn't matter, Spanish, Korean, any foreign language, any bilingual students, if they want to become teachers in their own communities, if they go off to college, study to become a teacher, when they come back, their student loans can be forgiven if they teach for 5 years. So I'm looking forward to bringing bipartisanship to this nonpartisan office. And I think that, again, this is our chance to do something new, inventive, and creative in Washington State. I believe we need to have rigorous academic standards, and I'm thankful to be in front of you again today. That's a minute.
네, 지금 저는 일단은 음악 교사였고요. 그 유치원부터 8학년까지 가르친 경험이 있습니다. 저는 또 저 자체가 소상공인이었고요. 지난 7년 동안은 올림피아에서 경험이 있습니다. 아시다시피 이 교육부 장관은 그 당파가 없는 그런 그 직위로서 저는 지난 7년 동안 민주당과 공화당 그 중간에서 교육을 위해서 많이 힘썼고요. 특히 그 제2개 국어를 쓰는 그러니까는 스페니시나 아니면 한국어를 쓰는 그런 학생들뿐만 아니라 모든 학생들 2개 국어를 쓰는 모든 학생들을 도왔고요. 그 학생들이 교사가 될 수 있게 많이 뒤에서 협조를 했고요. 이 아이들이 5년 이상 그 교사가 된 후에 5년 이상 가르쳤을 때 그 스튜던트 론이 없을 수 있도록 많은 힘을 썼습니다. Yeah. Thank you very much. And Mr. Richter? Good afternoon. Thank you for having me. I'm Chris Rakedale, State Superintendent of Schools. So I'm really honored to be with you again today. I'm running for re-election here. This has been the tale of two terms. The first 3.5 years, unprecedented growth in graduations in our state, closing the opportunity gap, students of color graduating at a faster rate. We brought dual language learning to 40 school districts. We brought back career and tech ed programs. Incredibly grateful for the work that we have been doing in a bipartisan way to fund our schools, to enhance investments in students with disabilities and tons of other student groups. I'll pause for the first translation. Thank you. 네, 저는 지금 이제 재선을 위해서 노력하고 있고요. 이게 만약에 제가 당선이 되면 두 번째가 됩니다. 저는 지난 그 4년 동안은 그 워싱턴주의 졸업률을 올리기 위해서 전체 그 40개 지역구의 졸업률을 올리기 위해서 많은 노력을 했습니다. I come from two parents with an 8th grade education, so my family really struggled with a lack of education, a lack of personal resources, and it was public education that just inspired me. I loved going to school. I wanted to bring that to every student in the state of Washington, so I've dedicated my career to the work, built incredible relationships both in K-12 and higher ed, and I'm super grateful that that's being recognized now with endorsements out of the 8 of the 9 newspapers that have endorsed in this race, including the Seattle Times, Stranger, Northwest Asian Weekly, all the way to the Yakima Herald and Tri-Cities paper. So statewide support, recognizing the leadership and the work that we've done. 네, 저는 부모가 일단 그 8학년 교육자 집안에서 컸고요. 그렇기 때문에 항상 그 교육에 대해서 관심이 있었고 학교를 굉장히 좋아했었습니다. 그러고 지금 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 신문사, 그러니까 미디어 9개 중에 8개는 저를 지지하고 있고요. 시애틀 타임스라던가 아니면은 뭐 트라이시티라던가 여러 그 미디어에서 저를 지지하고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. Thank you very much. So with that, I'm going to go into, actually we have a couple of questions that came in from our participants. And the first question, which no surprise, is all about impact of COVID-19 on the education of our students who are taking classes online. And one parent asked that for our students who are taking classes online, you know, what is your plan to ensure quality education as they are taking classes online? So we'll start with that. 청취자분께서 질문을 하셨는데 우리 코비드 팬데믹으로 집에서 원격 수업을 하는 학생들의 교육의 질을 대책할 방안이 있으신지 물어봤습니다. Since we began with Myla, we're going to begin with Mr. Recto. Is there a timeline you want us to stick to on these ones? We'll give you 1 minute. How's that? Okay. Thank you for the question. This has been a remarkably complex time all across the world and the country. Our state is no different. What we have tried to do is deploy 300,000 devices to close that gap, connect 60,000 families. The quality, as you can imagine, is a function, just like in traditional in-person school, of how much we invest and support our educators. So we've trained over 10,000 teachers on deploying instruction remotely. It is not ideal. It is not, but it's where we find ourselves. So that quality is a function of local control, local educators, and ultimately the feedback that students give to their teacher on how to make it better along the way.
That's great. 네, 이게 지금 저희 이 상황이 굉장히 복잡한 상황인데요. 일단 저희는 그 기기가 한 30만 기기 정도를 지원을 했고요. 그게 한 6만 그 가정 정도, 6만 가구에 그게 도움이 됐고요. 저희가 말하는 거는 그 지역 학교를 그 후원함으로 해서 거기서 직접 그 교사들이 그 학생들한테 직접 어떤 그 피드백을 들을 수 있도록 그런 방침을 쓰고 있고 그것을 후원하고 있습니다. And Maya? Yes, thank you for the question. I think it's absolutely an embarrassment that we weren't prepared to continue learning online. Education online should not be an afterthought. It should be integrated into what our students are learning all of the time. So I think that COVID really exposed how ill-prepared our students were. Absolutely, in the current economy and the future economy, our kids need to be prepared and equipped with how to use technology, and it needs to be integrated throughout their educational career. In order to ensure a high-quality online education right now, we need to, one, encourage school districts to reopen where safely possible. Two, we need to make sure that students have access to online education. And three, I think that we need to be providing parents with a per-student stipend to be able to support and enhance the online instruction that they're receiving right now. Okay, 1 minute's up. Okay. 네, 지금 제가 처음으로 말씀드리고 싶은 거는 저희가 얼마나 준비되어 있지 않았는지에 대해서 굉장히 부끄럽게 생각하고 있고요. 저희는 지금 기기를 사용하는 것이라던가 아니면 이 하이텍에 대해서 아이들한테 좀 더 가르쳐야 된다고 생각하고 있고, 이 온라인 그 학교를 위해서는 첫째는 저희가 학교를 열 수 있으면 안전하게 학교를 열 수 있다는 보장 아래 학교를 열어야 된다고 생각합니다. 그리고 두 번째로는 학생들이 온라인 학교를 하면서 좀 더 잘 따라갈 수 있도록 아이들을 서포트를 해주고요. 그 다음에 아이들이 어떻게 하고 있는지 부모들에게도 그 부모들을 도울 수 있는 방법을 구안해야 된다고 생각합니다. Great. And the next question we have again from listeners is on referendum R90. That's a hot topic button. And so we'd like to, again, get your input on where your stand is. And this one, I'm going to only limit it to 30 seconds at most for each of your questions. 여러분들, can you just quickly explain R90? 네, 그 R90라고 해서 주민투표 발의안 90인데요. 그 주 전체 유치원부터 12학년까지 나이에 적절한 성교육을 그 공립학교에서 제공하는 것을 기본으로 하고 부모가 원하지 않을 때는 다시 거기서 빠져나올 수는 있다고 합니다. 네, Maya Espinoza에게 we're going to start with Maya first. Okay, 30 seconds. So I am in favor of local control, and so I think that R90 takes away from local control by restricting the number of curriculum that we can offer through sex ed. I think we need to focus on our academics, and sex ed was not a problem throughout the district, so I think that this was a solution in search of a problem, and it divided parents, made sex ed very political, which it did not need to be. 네, 지금 저는 이런 것들은 지역에서 주관이 되어야 된다고 생각합니다. 이게 전국적으로 되게 되면 그 지역에서 주관할 수 있는 그런 능력들이 없어지는 거고요. 지금 성교육이 굳이 문제가 되지 않은 상태에서 공부에 중점을 두지 않고 성교육에 중점을 둔다는 건 굳이 문제가 없는 것을 문제로 다시 불거지게 해서 그 정치적으로 사용하는 것으로밖에 생각되지 않습니다. Just to confirm, your position is to reject. Reject. Okay. And then let me reset the clock. And Mr. Reykdal. Thank you. I support Ref 90. My position is to approve. 1 in 3 girls graduates from our high school system at some point in her lifetime. In that short time period, a victim of sexual abuse, sexual assault, or unwanted sexual touch. We have a lot of districts who already teach this. This would ask all districts to do it. It is local control. They can pick the curriculum they want or choose from those that are reviewed. Parents have an absolute right to opt out, and all local selections must be informed, must tell parents along the way what they've chosen.
네, 일단 저는 이거는 지지를 하고요. 저희가 통계학적으로 봤을 때 3명 중에 1명은 여학생은 그 성범죄, 학교에 다니는 동안 성범죄의 피해자가 되었다고 나와 있습니다. 이것은 지역적으로 학교에서 그 주관을 할 수 있는 거고요. 또한 부모가 원하지 않을 때는 받지 않을 수 있는 권한이 있습니다. And you'll know, I hope you better, Koreans take education very, very seriously. And so given some of the budget constraints that are coming up, and we're just going to give you 30 seconds, how will you protect education funding for Washington State? And we'll begin with Mr. Recto. Thank you. Just as I've been a part of securing $4 billion for our schools over the last 4 years, the biggest increase in investments to students and student supports, I will fight my tail off to defend those dollars. We've locked it into constitutional protections, all but 3.5% of that money. I'll fight to retain that and to add money for counselors, nurses, and mental health supports. Now is the time to grow our investment, not to shrink from it. I'll fight hard for more. 네, 저는 공공 자금을 아주 전적으로 이용할 거고요. 간호사나 아니면은 상담가 그런 그 직위뿐만 아니라 공공 자금을 좀 더 줄이는 것이 아니라 더 늘려서 이런 그 직위에 대해서 좀 더 그 지원을 할 예정입니다. Okay. And Maya? Yes, so thanks to the McCleary decision, which was put into place long before my opponent was in his position, we have significantly increased our education funding and constitutionally protected it. So I'm thankful that it'll be much easier to protect our education dollars this time around. But even in this McCleary decision, the Supreme Court said that we should not put new money into the existing system. That will not succeed. So I want to know how we're going to use our existing dollars better. 네, 지금 그 맥클레리 디시전 그 결정에 대해서 얘기를 했는데요. 이거는 지금 저희 그 상대방 후보가 나오기 전부터 있었던 거고 헌법으로 공공 자원이 그 자금이 보호는 되지만 이것은 이 자금을 새로운 시스템에 넣을 수 없다고 되어 있습니다. 저는 이것을 어떻게 쓸지 굉장히 귀추가 주목이 됩니다. 네, 워싱턴주 교육부 장관 후보 마야 에스페노자 그리고 현 장관 크리스 레이크덜 두 분 이렇게 참여해 주셔서 감사합니다. Thank you so much. On behalf of KC Washington and over 170,000 strong Korean Americans of Washington State, we thank you so much and our very best wishes to you both. 감사합니다. 감사합니다. 네, 여러분은 지금 KC 워싱턴 지부와 라디오 한국이 공동 진행하는 2020년도 워싱턴주 선거 후보자 토론을 듣고 계십니다. 잠시 후 뵙겠습니다. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별 방송. 이 방송은 유튜브와 페이스북, 줌 시스템을 통해 라디오와 비디오로 전 세계에 동시 송출되고 있습니다. 지금 들어가요? 네, 여러분, KC 워싱턴과 라디오 한국이 공동 진행하는 워싱턴주 2020년 선거 후보자 토론을 여러분 듣고 계십니다. 와, 벌써 왜 이렇게 시간이 빨리 지나가네요. 그리고 후보들의 이 열띤 이 토론이 정말 너무너무 좋습니다. 듣고 계시는 분들 또 페이스북으로 아니면 유튜브로 보고 계신 여러분들 실시간 질문 보내주신 분들 정말 감사합니다. 너무 이 교육 장관 질문은 참 좋았습니다. 여러분들도 앞으로 다른 후보들도 질문이 있으시면 보내주시면 저희들이 이렇게 질문을 던져서 우리 한인 커뮤니티에 응답하라 한인 커뮤니티 하게 하겠습니다. 자, 그러면 우리 다음 후보로 갈까요? 네, 이번에는 또 주하원 의원 후보입니다. 이번에는 11 선거구 11 지역구에서 데이빗 해크니시라는 분이신데요. 이분도 제1직 포지션 1에 계시고 처음으로 출마하시는 분입니다. 자, 그러면 우리 소개 받을까요? 네, Mr. Hackney, welcome to KC Washington's Candidates Forum. It's good to have you.
I really appreciate the opportunity. Thank you. So just FYI, this is you're on air live via Radio Hanguk. We've got probably over 70,000 plus listeners. Of the 170,000 plus Korean Americans in this greater Washington state area, many of them in your district. We are also providing Korean interpretation by my wonderful colleague here. And so when I do ask you questions, if you can just kind of pause and don't go on too far so that we could make sure we get your comments appropriately interpreted to our audience out there. Okay, so with that, if we may ask you to introduce yourself to our audience, share a little bit about your background, the position you're in for, and also a little bit about your district. So 본인 소개와 지역과 그 질문을 부탁드렸습니다. My name is David Hackney, and I am running for the state legislature in the 11th district, which consists of South Seattle, Tukwila, Washington, a large part of Renton, and a small part of Kent. I have been an attorney for approximately 25 years. I have spent time with the United States Department of Justice as a federal prosecutor. I've also spent time with the United Nations. No. I heard someone else. Okay, sorry. So as a United States Department of Justice federal prosecutor, I've also spent time with the United Nations as a war crimes prosecutor in The Hague, doing prosecuting crimes against humanity in the former Yugoslavia. I've also done criminal justice reform work in Kosovo and in Uzbekistan. And the last 12 years, I have been an employment lawyer working to help companies remain compliant with both domestic and international employment law. Okay, I'm going to stop you there. 네, 잠깐만요. 네, 지금 저는 11지구 입법지구에 에서 뛰고 있고요. 11지구는 사우트 시애틀, 그 다음에 타콜라, 그 다음에 렌튼의 많은 부분들, 그 다음에 켄트에 조금 있고요. 저는 변호사입니다. 25년 동안 변호사였고요. 또 저는 그동안에 25년 동안에 US 저스티스 부서에서, 그러니까 입법부에서 아니죠, 사법부에서 그 연방 정부 검사로 일했었습니다. 그리고 US 네이션에서도 검사로 일했고요. 그 국제적으로도 유고슬라비아나 아니면 코스보 아니면 파키스탄에서 그 검사로 많은 일들을 했고요. 또 저는 최근에는 그 employment, 그러니까는 고용주로 일해서 그쪽으로 변호사로 활동을 하고 있고요. 국내 또는 해외에서도 활동하고 있습니다. Like that, anything else? The 11th district is one of the few minority districts. So Caucasians are a minority in the district. And we have people from every nationality and group. And it is my objective to unite everyone together to fight for justice and economic opportunity. 네, 지금 저희 지역구의 특징은 그 코케이션들이 여기서는 그 소수민족입니다. 그러니까 가장 많은 소수민족이 살고 있는 지역이고요. 하지만 제가 지금 생각하는 것은 모든 이 민족들을 같이 하나로 엮어서 정의를 위해서 그리고 경제를 위해서 고군분투하고 싶습니다. That's great. So with that, do you have anything else to add, or may I ask you the first question? First question. Okay, sounds great. Well, thank you so much for that comment. Looks like you know your audience, and yes, there are many Korean American-owned businesses in what would be your potential district. But given the COVID-19, the impacts, so many of their small businesses have been, hit hard. And so, if elected, can you share with us some concrete plans on how you would help? Obviously, not only the Korean American businesses, but all the small businesses that are suffering. Yes, thank you.
질문은 우리 이분이 만약에 당선되면 11지역 선거 지역구는 그 랜턴과 그 켄트코 지역에도 우리 한인 상공인들이 상당히 많습니다. 그래서 이분이 당선되시면 어떻게 우리 한인 상공인들뿐만 아니라 많은 소규모 자영업들을 도우실지 구체적인 방안을 나누라고 말씀했습니다. Go ahead. I believe that small businesses are the engine for our economy, and that both the state and federal government have an obligation to provide financial assistance to struggling businesses, because if we lose those businesses, we will lose a lot of jobs and opportunity that will be very difficult to get back once the public health crisis is over. The state of Washington has Sorry. 네, 지금 일단 소상공인들은 제가 생각하는 소상공인들은 경제의 원동력이라고 생각을 합니다. 그러므로 연방 정부는 그 경제의 원동력인 소상공인들을 책임져야 한다고 생각하고요. 지금 만약에 이 소상공인들의 그 직장이 없어진다거나 아니면 기회가 없어지면 이 지금 그 유행병이 지나고 난 후에 이분들이 다시 돌아올 방법이 없다고 생각합니다. The state of Washington has an emergency fund called the Rainy Day Fund that has over $2 billion that can be used during emergencies. And if this is not an emergency, I don't know what would be. I would tap into that emergency fund, and I would also raise taxes on the very wealthy, people making over $400,000 a year. I would have a progressive income tax and a progressive capital gains tax to fund businesses and employees. 네. 지금 워싱턴 주에는 긴급 시에 사용할 수 있는 저희가 흔히 말하는 레이니 데이 펀드라는 게 있는데요. 2 빌리언 정도 있습니다. 지금 이 상황이 긴급 상황이 아니라고 하면 어떤 상황이 긴급 상황일지 저는 궁금합니다. 그렇기 때문에 저는 그것을 써야 된다고 생각을 하고 그 다음에 부유한 사람들 1년에 40만 불 이상 그 소득이 되는 사람들에 한해서 인컴 텍스라던가 아니면은 자산 소득이라던가 그런 것들을 굉장히 적극적으로 추진할 예정입니다. Even in a capitalist system, the government can intervene when there is an emergency that makes the market unable to work. This is not socialism, this is capitalism. If we lose these businesses during this pandemic, they will not return. And that will be a tragedy for those families and the community. 네, 지금 이거는 그 사회적인 문제가 아니라 자산에 관한 문제이고요. 지금 저희가 이런 가족이나 아니면 소상공인들이나 이런 분들을 저희가 지금 잃어버린다면 이분들을 다시 저희가 원상태로 올 수 있게 할 수 있는 방법은 없다고 생각합니다. Great. Thank you. If I may ask you the next question, which is actually in line with that. If elected, you will be working in a legislature where you have to figure out where the budget cuts are going to come from. Because of the impact of COVID-19, the state's revenues are also going to go down. So the question is, how would you approach those potential budget cuts? And along the way, how would you help support the small businesses? 코비드 때문에 워싱턴 예산이 줄어들 건데 그 들어오는 적은 예산을 가지고 과연 어떻게 조절하고 또 소상공인들을 도울지 질문하였습니다. From my perspective, the state government cannot make cuts that will make this recession deeper and last longer. So we can only make cuts in areas where it will not impact working people. One, I think we could reduce tax breaks for major corporations. Two, I think there's an opportunity to cut the Department of Corrections budget because I believe they overuse jail sentences in this society and that many people could be released safely and we could save that money. But I would not make cuts to education or to the economic
support for both unemployed people and small businesses that are trying to survive. 네, 지금 그 주 정부에서 그 함부로 이 재정을 삭감할 수 없다고 생각합니다. 특히 그 일하는 사람들에 대해서 쓰이는 것에 대해서 그 삭감을 할 수 없다고 생각하고요. 하지만 이런 부분에 대해서는 삭감을 할 수 있다고 생각합니다. 큰 그 주식회사들 그분들한테 주는 세금 혜택을 줄일 수 있고요. 그 다음에 교정국에 쓰이는 저희가 교정국에 많은 돈을 쓰고 있는데 이런 돈이 구치소나 이런 데 많은 돈이 들고 있습니다. 제가 생각하기는 여기 안에 수감된 사람들을 안전한 방법으로 사회로 환원시킬 수 있다고 생각하고 그쪽에서 돈을 많이 줄일 수 있다고 생각하고요. 하지만 저는 절대로 교육이나 경제나 소상공인들한테 쓰이는 그런 부분에 대해서는 절대로 삭감하지 않겠습니다. Great. Well, we are already out of time. That was fast, wasn't it? Want to thank you so much for joining us. And David Hackney, is it Hackney? David Hackney? State Representative, 11th Legislative District. 우리 주하원 의원 11지역구 Position 1 David Hackney 우리 후보자 포럼에 참여해 주셨습니다. On behalf of KC Washington and our Korean American community, we thank you so much for joining us and all the very best to you. Thank you very much. I'd also like to add Port Commissioner Sam Cho was one of the first politicians to endorse me. And I'm also a big fan of his, but I really appreciated his support. 네, 우리 항만청 커미셔너 샘 조가 저를 제일 먼저 지지해주고 그의 지지를 너무 고맙게 생각합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. 여러분은 지금 라디오 한국 그리고 KC 워싱턴 지부와 공동 진행하는 워싱턴주 2020년 선거 후보자 토론회를 듣고 계십니다. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별 방송. 여러분께서는 이승영 변호사, 전 한미연합 워싱턴주 지부 회장과 정경원, 한미연합 워싱턴주 지부 디렉터와 함께하고 계십니다. 네, 여러분 이 시간 KC 워싱턴 그리고 라디오 한국이 공동 진행하는 후보자 토론회 여러분들 듣고 계십니다. 라디오로 진행되고 줌으로 진행되고 또 페이스북, 유튜브로 진행되고 있습니다. 실시간 질문들 여러분 보내주시면 저희들이 후보들에게 질문을 하겠습니다. 자, 다음 후보는 우리 KC 워싱턴에서 여러분들과 함께 얘기 나눌 분은 키rstin 해리스 텔리 주 하원 의원 37지역구 37th Legislative District Position Number 2 이 시간 후보로 참여했습니다. 키rstin 해리스 텔리, welcome. Thank you so much for joining our candidates forum. Thank you so much for hosting a forum. It's so important for our neighbors. Appreciate being invited. Thank you. Just FYI, this is being aired live on Radio Hanguk across 170,000 Korean Americans in Washington State. And also it is being streamed live on Facebook as well as YouTube. And we are receiving real-time questions from our attendees. So this is really awesome. And just another reminder, I am going to ask you some questions, but we do have my wonderful colleague, Casey, who is going to be interpreting, because we want to make sure, right, all of our audience has an opportunity to hear what you have to say. So if you can take pause in the amongst your kind of comments, that would be really appreciated. If not, I'll stop you.
Okay. Thank you. All right, great. Well, again, thanks so much. If you can just begin by introduce yourself, tell us a little bit about yourself, tell us a little bit about your legislative district, like geographical or any other things that you can help us so that our listeners know if you're in their district, and then also why you are running. 본인 소개를 부탁했고 37 지역구가 어딘지 설명을 해달라고 부탁했습니다. Wonderful. So as you noted, my name is Kirsten Harris Talley. I'm a PTA mom. I'm actually in my children's classroom today here at home because, of course, all of us in public schools are teaching from home now. I am also a neighbor here in the Rainier Valley, which is the heart of the 37th District. The 37th District is a unique district in Washington State. When it was drawn in 2010, it's actually the most diverse legislative district in the entire state. And it includes Renton Skyway, runs north through Rainier Beach, Rainier Valley, through the Central District, includes Chinatown International District, which has so much of the diversity of the Korean community and many others who built our communities there. And it also has Pioneer Square, many of our native serving orgs there as well. And 네, 지금 저는 37 입법지구에서 출마하고 있는데요. 저는 학부모회의 엄마입니다. 아이들을 키우고 있고 저는 지금 아이들의 교실 모든 공립학교와 똑같이 온라인으로 하고 있기 때문에 아이들의 학급에 들어와 있는 거나 마찬가지입니다. 제가 지금 있는 지역은 레이니어 밸리를 시작을 해서 아시겠지만 여기는 가장 주에서 가장 다민족이 많이 모여 사는 지역구로 되어 있습니다. 여기가 어디냐면은 렌튼 스카이라인부터 시작을 해서 레이니어 비치, 레이니어 밸리 거기를 연결을 해서 센트럴 지구 해서요. 그 다음에 차이나타운, 중국타운, 국제타운, 그 다음에 파이오니어 스퀘어까지를 하면은 아시아 계통이나 아니면 한국 분들이나 그리고 또 원주민이 살고 있는 지역을 말합니다. And I am running because my neighbors asked me to. I have been a longtime advocate and also served on Seattle City Council, and have also helped pass policy locally here in Seattle and also at the state level over my 20-year career. 네, 저는 20년의 경력을 가지고 있고요. 20년의 경력 동안 일단 저는 제가 출마하는 이유는 이웃에서 저에게 출마해보지 않겠냐고 권유했기 때문에 나왔고요. 시애틀 시의회에서도 일했고 제가 말씀드린 대로 20년 동안의 경험에 의해서 경험 동안 이 지역에서 일하고 있습니다. So I am really proud of the community campaign we have built. We are working with neighbors here in the 37th to make sure we're bringing the voice of those who've been here doing the work and making sure with the pandemic, also Black Lives Matter and other ways racism has shown up in our policies, that we work together to get on the other side of this and start having government show up in a way that helps all of our neighbors. 네, 저는 지금 저희 지역사회에서 일어나는 캠페인을 굉장히 자랑스럽게 생각하는데요. 이런 유행병이라던가 아니면은 흑인의 인권 보장이라던가 인종차별이라던가 이런 것들을 저희가 지역사회에서 먼저 캠페인을 시작했고 지금은 정부에서 그런 캠페인에 오히려 여기에 나와서 관심을 보여주고 있습니다. Great. Well, thank you so much. If elected to the legislature, what would be your top legislative priorities? 만약에 이분이 당선된다면 이분의 우선순위가 뭔지 물어봤습니다. So we have built a social justice platform because we know our neighbors who are most impacted right now have the best solutions. And we have 3 priorities. The first is economic equity, making sure our tax code no longer overburdens small businesses and everyday people, and instead large corporations and others who have not been paying in are supporting us, particularly right now as we weather and work to come out of the pandemic.
네, 지금 저는 그 사회 그 정의에 대해서 얘기를 할 건데요. 일단 첫째로 경제 평등에 대해서 얘기하고 싶습니다. 저는 지금 그 소상공인들한테 모든 많은 세금을 물리고 그 다음에 대기업들은 오히려 그 반대 상황이 돼서 소상공인들이 대기업을 그 서포트해주는 상황이 됐는데요. 그런 것들은 맞지 않다고 생각하고 이 경제 평등에 대해서 많은 노력을 할 겁니다. And we need to raise a lot of money now because our neighbors need support. We need to be able to invest in small businesses, make sure our small businesses stay here through this moment, and make sure our neighbors are not displaced. One of the biggest impacts we have seen is so many people have lost their jobs, and government at the scale that we are at has an opportunity to build new good-paying jobs so that all of our neighbors know that they have job security. 네, 그러고 재정을 늘려야 할 겁니다. 이웃 사람들을 도와서 특히 소상공인들 그분들을 서포트 해줌으로 해서 직장을 잃어버리지 않게 하고 그분들이 생활할 수 있도록 해야 될 것입니다. Thank you very much for that response. The next question is also something that's very near and dear to actually a lot of your constituents, including Korean Americans who are small business owners, right, in Chinatown and Pioneer Square and all that area. And of course, like others, they've been impacted quite hard by COVID-19. So if elected, what can you share some concrete plans that you have for helping these small business owners, micro business owners, small business owners, mom and pop owners? 소규모 자영업들에게 어떤 도움을 주실 수 있는지 질문하였습니다. Yes, and thank you for noting how many businesses have already been so deeply impacted. I was in Chinatown International District just this weekend and seeing so many businesses that our family has gone to over the years no longer being open. They've been hit so hard in only 7 short months. So it is felt very deeply by everyone in the community. 네, 지금 모든 사람이 특히 이제 제가 지난 주말에 그 중국 타운에 갔다 왔는데 많은 영향을 받은 것으로 생각됩니다. 오랫동안 그 소상공인으로 그 비즈니스를 하셨던 분들이 그 지난 7개월 아주 짧은 기간 동안 그 가게 문을 닫게 되는 그런 상황이 발발하였습니다. I want to start by saying we have had a B&O tax structure that has put far too much burden on small, medium-sized, and mom-and-pop sized businesses. And I want us to see us get rid of the B&O tax structure that has put such a burden on those businesses because it is not sustainable, and it is part of why so many businesses are not able to be sustainable and weather the storm right now. 네, 저는 일단 그 B&O 세금이라고 하는 것을 없애겠습니다. 이게 소상공인 또는 중소기업에 굉장히 큰 부담이 되고 있는데요. 그렇기 때문에 이런 소상공인이라던가 아니면 중소기업이 살아남을 수 없는 결과를 가지게 됨으로 해서 이 세금을 없애도록 노력하겠습니다. I also want to see a business relief fund so that those who right now are worried about whether they're going to be able to pay the mortgage if they own the building or space that they have business in, or their rent if they are renting that space, have relief and know that they're not going to have debt accumulating right now that they will eventually have to find some way to pay back when it feels impossible with what's happening for their businesses right now. 네, 그리고 저는 그 기업들을 위해서 소상공인들을 위한 릴리프를 마련할 건데요. 그렇게 해서 만약에 몰기지를 내고 있다던가 아니면 또는 렌트를 내고 있다던가 그런 것들을 제공해 줄 예정입니다. 그래서 더 이상 빚이 쌓이지 않도록 이 빚이 쌓이게 되면 나중에 이것을 상환을 해야 되고 그렇게 될 방법이 전혀 없기 때문에 이런 것에 대해서 주목할 것입니다. Sorry, and thank you very much for the response. I know several questions came in, but one of them is this afternoon there was another shooting in downtown Seattle. I don't know if you're aware of it or not. And so there's a lot of people who want to purchase guns and ammunition, and so this also City of Seattle defunding the police. They're looking to basically
looking to defund the police, and so would like to hear your views on that. 우리 오늘 오후 1시경 시애틀 다운타운에서 총기 사건이 있었는데 정말 그 총기와 실탄을 사려는 사람들이 늘고 또 시애틀시 경찰 예산은 디펀딩 하려는 상황에서 어떻게 생각하는지 질문을 하였습니다. Thank you for bringing this up. I myself, I'm a black woman. I'm raising 2 black children. And so much of the Black Lives Matter movement has been about what is true safety for our communities. What does that look like? And that impacts everyone. And I know when the protests were happening, there were a lot of conversations in Chinatown International District amongst business owners there about what police presence looked like in response to the protests and also how it was impacting those businesses and neighbors in those communities, because that is also a neighborhood with lots of people who live there. That's their neighborhood and home. 네, 지금 보시겠지만 저는 흑인이고 또 2명의 흑인 자녀를 키우고 있습니다. 그 흑인 그 생명도 소중하다는 그 캠페인을 통해서 저희는 정말 진정한 안전이 무엇인가에 대해서 생각을 해봐야 되고요. 또 차이나타운이나 그러니까 중국타운이나 이런 곳에서 많은 대화가 오갑니다. 경찰이 있는 것은 어떤 것이고 또 그런 것들로 인해서 이웃의 모습이 어떤지 직접 지금 살고 있는 그 지역이 어떤지에 대해서 대화를 하고 있습니다. I do want to say, for the most affluent neighborhoods that have the most money, there is not a high police presence. People don't need to worry about having guns because the investments that have made for the education and the homes and the schools and the roads and the businesses there, they have all of that they need to thrive, and that police come in and respond only after a crime has happened. And what I want to do is make sure we're investing in ways that support our neighbors so they don't even have to worry that that crime happens in the first place. 네, 지금 보면 그 잘 사는 동네를 보면 경찰이 많지 않습니다. 왜냐하면 거기는 필요한 교육이 있고 집이 있고 학교가 잘 마련되어 있기 때문에 일단 사고가 난 다음에 경찰이 되고요. 그렇게 경찰이 많이 필요하지 않습니다. 저는 그런 것들을 이 주변에서 보고 싶습니다. 저희가 필요한 것들을 가질 수 있기 때문에 경찰이 없어도 안전할 수 있는 그런 지역을 원합니다. And I look forward to the conversations about how we can have more mutual aid and support for community to find those solutions, because people, I think, are worried and buying guns and those things because they feel like government has not responded in a way that they feel safe and secure that they have what they need right now in this moment. And I worry because I don't want more guns in our communities because I know that actually puts more of us at risk. And so we have to find a way to make sure we're responding and giving folks the support that they need. 네, 하지만 저희는 이 지역사회에서 저희가 정말 필요한 것이 무엇인지 대화를 하고 그것을 찾아야 된다고 생각합니다. 지금 사람들이 총을 많이 사고 그 실탄들을 많이 사는 이유는 정부가 저희가 필요한 것을 해주지 못하기 때문에 그 불안감에 의해서 그런 것들을 사게 되는데, 결국 총기가 많이 늘어난다는 것은 저희 지역사회가 좀 더 위험해진다는 것을 뜻하기 때문에 그런 것을 바라진 않습니다. 저희는 대화로서 저희가 정말 필요한 것이 무엇인지 찾기를 원합니다. And with that, we are out of time. We want to thank you so much. On behalf of KAC Washington and the 170,000 plus strong Korean American members, we want to say thank you so much for participating in our candidates forum and all the very best wishes to you. Kirsten Harris-Taylor. Thank you. 네, Be well. 감사합니다. 네, 여러분, 37th Legislative District, 37 지역구 포지션 넘버 2, 키스튼 해리스 테일리, 우리 라디오 한국과 KAC 워싱턴 지부가 공동 진행하는 2020년도 선거 후보자 토론에 참여해 주신 거 감사합니다. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별방송. 여러분께서는 이승영 변호사, 전 한미연합 워싱턴주 지부 회장과 정경원, 한미연합 워싱턴주 지부 디렉터와 함께하고 계십니다.
라디오 한국. 네, 여러분 KC 워싱턴 그리고 라디오 한국이 공동 진행하는 2020년 워싱턴주 선거 후보자 토론회를 여러분 듣고 계십니다. 네, 다음 참가자는 워싱턴주 재무부 장관입니다. 네, 재무부 장관 두 분이, 한 분은 민주당, 한 분은 공화당, 두 분이 따로따로 이렇게 참여하시게 됩니다. 첫 참여자는 마이크 펠리치아리 워싱턴주 재무부 장관의 후보이십니다. 여러분들께 소개하겠습니다. Mike Pellicciati, welcome on behalf of KC Washington and Korean American community, over 170,000 strong in Washington State. Welcome you to our candidates forum. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. Awesome. It's delightful to have you here. This is being aired live on Radio Hanguk as well as streamed live on Facebook and YouTube, and we are getting real-time questions from our participants as well. So if I could just ask you, we want to make sure that your comments are also interpreted so that our audience, collective audience, gets to hear what you have to say before making their decision. So if you can be mindful of that in your responses, and if you can take some breaks, that would be really great to have my colleague Casey interpret your comments. Okay? Absolutely. So with that, if you can introduce yourself, tell us a little bit about your background and why you are running for this position, that'd be great. Sure. Well, again, my name is Mike Pellicciati. I'm the Democratic candidate for state treasurer. I currently serve as the state representative for the Federal Way area in the State House of Representatives. 네, 지금 저는 그 재무부 장관으로 출마하고 있는 마이크 펠리치아리고요. 민주당 후보입니다. 그리고 저는 현재 그 주 하원의원으로 페더럴웨이 쪽에 주 하원의원으로 일하고 있습니다. Before joining the State House of Representatives in 2016, I managed a state unit of financial examiners, auditors, and analysts that returned over $30 million to taxpayers from financial fraud. 네, 그 제가 이 그 주 하원의원으로 일하기 전에 2016년 전에요. 저는 그 이 스테이트 유닛에서 그 재정이나 아니면 재정 사기라던가 이런 그 부분에 대해서 일하고 있었습니다. 그래서 제가 한 3천만 불 이상을 저희가 그 재정 사기에서 돌려서 그 주 재정으로 다시 돌려왔습니다. And the opportunity to serve as state treasurer allows for the investment of money for the state in a way that creates educational opportunities for people in our state, as well as opportunities to advance small business loans so that we can help small businesses in our community. And as a representative of Federal Way, I hear a lot from constituents about that need. 네, 지금 저는 그 주 재무부 장관으로서 제가 생각하는 것은 그 정부 돈을 투자를 해서 교육이나 아니면 소상공인들, 특히 이제 제가 있는 여기 이곳 페더럴웨이도 그렇지만 그런 교육이나 아니면 소상공인들을 그 소상공인들의 재정을 서포트하기 위해서 노력할 것입니다. Fantastic. Thank you so much, and I apologize. I botched your last name, Mr. Pellicciati. Appreciate that. With that, I'm going to ask you our very first question, actually, which is a great segue to what you have just stated, is that obviously in the district that you represented in the past, there's a significant number of small businesses, Korean American mom and pops, small businesses. Many of them have been hit very hard by this COVID-19. And so building on what you just said about helping the businesses from the treasurer, can you tell us a little bit specifically how you would engage with and outreach to the just sheer numerous Korean American businesses across Washington State? You know, how you would not only engage but do the outreach to also truly help this business in your role if elected as state treasurer.
만약에 이분이 스테이트 재무장관으로 당선된다면 이분의 하나의 업무는 많은 비즈니스들을 도우시는 그런 업무신데 제 질문은 좀 더 구체적으로 우리 한인 상공인들을 어떻게 연락하며 어떻게 또 그분들을 위해서 도와드리고 봉사할 수 있고 많은 상공인들이 이 워싱턴 주 정부의 혜택을 받을 수 있을지 구체적으로 저희들에게 나누라고 질문을 했습니다. Mr. Pellicciati? Thank you for the question. The issues that small businesses are facing that I see in Federal Way is not only unique to Federal Way, but we are seeing that throughout the entire state right now. There are two things that I want to focus on to help small businesses. One, as the state treasurer, I will serve on the Economic Development Finance Authority, which will allow for the advancement of small business loans to take place. And then second, I want to... If I could hold? We'll go with the one. 네, 지금 제가 만약에 주 재무장관으로 선출된다면 저는 소상공인들, 페더럴웨이뿐만 아니라 페더럴웨이에서 주 전체 소상공인들을 위해서 경제 개발을 위해서 많은 노력을 할 겁니다. 경제 개발 그 지위를 높여서 스몰 비즈니스 론, 그 소상공인들을 위한 그런 론들을 위해서 노력할 겁니다. And second, there is currently a program that helps women and minority-owned businesses in our state. It's not being promoted enough. And one of the things I'm going to do as treasurer is make sure that everyone who is eligible for that small business assistance knows about it and can receive it. 네, 그리고 지금 주에 여성이나 소수민족들이 그 가지고 있는 소상공인들을 위한 그런 그 단체가 있는 걸로 알고는 있지만 활성화되어 있지 않습니다. 저는 그 단체를 활성화해서 여성 또는 소수민족이 가지고 있는 그런 소상공인들 아니면 그런 비즈니스를 좀 더 활성화시킬 수 있도록 하겠습니다. Yes, thank you so much for that response. 질문 감사드립니다. And following up on that, just quickly, would share with us what are some of the top priorities? Actually, before we get there, we're going to have to ask your question on what is your position on the ESJR 8212. And before you respond, I'm going to ask Casey to explain a little bit of what that is in Korean to our audience. 네, 지금 이 ESJR 8212라고 하는 이 법안은요, 그 공적 자금을 그 주식 투자에 이용해서 생기는 수익금으로 그 장기 요양에 투자한다는 그것을 골자로 하고 있습니다. Well, thank you for that question. That is an important question. As a member of the legislature, I supported the creation of the Long-Term Care Act, so that seniors and more elderly members of our communities can receive long-term care in our communities. 네, 지금 저는 일단 주 하원의원으로서 장기 요양에 관한 그런 것들을 지원하는 것은 전적으로 찬성합니다. 그래서 그 장기 요양 그런 서비스가 필요한 분들이 그런 것들을 충분히 가질 수 있도록 하기를 원합니다. In order to fund the long-term investments necessary to provide the funding for that care, that senior care, there is a need for long-term investments, and 8212 will allow for the state to invest money in the long term to provide this long-term care. So I do support it. 네, 그러니까는 그 장기 요양에 관한 서비스를 저희가 제공을 하려면 그것에 대한 재정이 필요합니다. 이 82122 법안은 그 공적 자금을 투자를 해서 그 수익금이 생기는 것으로 장기 요양 그 서비스를 확대할 수 있으므로 저는 이것에 대해서는 찬성하는 입장입니다. Great. Thank you very, very much. In the next maybe couple minutes that we have, I'm going to give you an opportunity. I was going to ask you about your priorities, but you know what? I'm going to give you an opportunity to make a pitch for why the Korean American community of Washington State, KAC Washington, it's an organization, I don't know if you've heard about it or not, but we have thousands and thousands of membership who are registered voters in Washington State. Tell us, make a pitch on why we should vote for you.
Sure. 왜 이분을 우리가 투표를 해야 되는지 질문을 던졌습니다. 우리 한인 사회가 왜 이분에게 투표를 해야 될지 질문했습니다. Well, first of all, thank you for the opportunity to join all of you today. Throughout my career, I've worked very closely with the Korean American community. Before joining the legislature, I worked with the Korean Women's Association in protecting against elder abuse and other healthcare issues in our state. 네, 일단 이런 기회를 주셔서 감사하고요. 저는 그 한인 그 사회와 밀접한 연관이 있습니다. 제가 그 주 하원의원으로 일하기 전부터 대한부인회에서 어른들이 당하는 그 폭력들 그런 것들을 보호하기 위해서 벌써 일하고 있었습니다. And as a member of the legislature representing the Federal Way area, I've had the pleasure of working very closely with the Korean American community for the last 4 years. 네, 그리고 지난 4년 동안은 제가 하원 의원으로 일하면서 특히 이 페더럴웨이 지역에서 일하면서 그 한인 그 분들과 밀접한 연관을 맺을 수 있었습니다. Many of the issues that are important to me and that I look forward to advancing as state treasurer, it relate to providing educational opportunities as well as small business assistance, especially for women and minority-owned businesses. 네, 그러므로 해서 그것을 토대로 해서 제가 만약에 재정부 장관이 된다면은 이것을 교육 기회로 교육을 그 좀 더 강화할 수 있는 기회, 그리고 여성과 소수민족 그 소상공인들을 좀 더 지원할 수 있는 기회로 삼겠습니다. Final 15 seconds. All I would say is I think the values of my campaign align very much with the values of the Korean American community. And I appreciate very much the opportunity to speak with all of you today. 네, 제가 하고 있는 캠페인은 그 한국 사회를 지지하는 그런 밑바탕을 많이 지지하고 있습니다. 그리고 감사합니다. 네, Mr. Mike Pellicciati, thank you so much for joining us for the KC Washington Candidates Forum, and we wish you the very best. It's a pleasure to see you. Thank you all so much for having me. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이 시간에 여러분들은 우리 KC 워싱턴 지부와 라디오 한국이 공동 진행하는 2020년 선거 후보자 토론회를 듣고 계십니다. 잠시 후 마지막 후보 소개해드리겠습니다. 라디오 한국과 한미연합 워싱턴주 지부가 준비한 후보자 토론 특별 방송. 여러분께서는 이승영 변호사, 전 한미연합 워싱턴주 지부 회장과 정경원 한미연합 워싱턴주 지부 디렉터와 함께하고 계십니다. 네, 여러분, 이제 오늘의 마지막 후보입니다. 이분은 현 워싱턴주 재무부 장관, State Treasurer, Republican 공화당 Dwayne Davidson입니다. And we have Mr. Dwayne Davidson. Yes. Thank you so much for joining us on behalf of KC Washington and the 170,000 plus strong members of the Korean American community. We welcome you to today's Candidates Forum, and I've just introduced you to our audience who are participating via live radio as well as real feed on Facebook and YouTube. Introduced you as the current State Treasurer, Republican Party, Dwayne Davidson. Welcome. Thank you. Thank you. It's a pleasure being here. Great. As I did with your opponent, I asked for a brief introduction of yourself and tell us why you're continuing to seek this position. But I just need to remind you that we want to make sure what you have to say is fully communicated to all of our audience. So I have my wonderful colleague, Casey, who's going to be, interpreting what you're saying. So if you can kind of provide some kind of pauses in a timely manner, we want to make sure that we do a right job of communicating what you have to say to our audience. Okay? So with that, if we may ask you for an introduction. Yes, a delight to be with you folks today. I started off my Treasury career as being a CPA, and then I was a county treasurer over in Benton County in Eastern Washington for 4 terms. 네, 일단 저는 공인회계사로 시작을 했고요. 그 다음에는 그 동쪽 워싱턴 동쪽에 있는 벤튼 카운티라는 데
카운티에서 시작을 했습니다. 텀을 4번, 그 횟수를 4번 했습니다. And then I was elected president of the Washington State Association of County Treasurers, representing them for 3 terms. And so I know the treasury job very well. 네, 그 후에는 저는 그 워싱턴 전체의 그 재무부를 담당하는 카운티들, 모든 카운티들 그 부장을 그 부장의 장으로 3번 임기를 했습니다. 그렇기 때문에 저는 그 재무에 대해서는 굉장히 잘 알고 있다고 생각합니다. It was working with county treasurers in both political parties that makes me very skilled at being able to, even though I'm a Republican, of working on both sides of the aisle. 네, 그 제 경험으로 밀어봐서 그리고 그 모든 카운티들 그 재무부와 제가 일을 하면서 물론 저는 공화당이긴 하지만 그 양 정당 양쪽에서 모두 다 일할 수 있는 경험을 쌓았다고 생각하고 잘하고 있다고 생각합니다. And that makes me between us 2 candidates, I'm the candidate that has a good bipartisan support with many Democrats endorsing me along with Republicans. 네, 그렇기 때문에 저희 지금 2 후보를 놓고 볼 때 저는 그 양쪽 정당에서 모두 그 지지를 받고 있다고 생각합니다. 그 민주당에서도 상당히 많은 지지를 받고 있고요. 그리고 공화당은 또 물론입니다. Thank you very much. 감사합니다. As part of your role as the state treasurer, one of the I guess the work you do is helping the businesses, community, especially the small businesses. Well, as hopefully you know, the Korean American community, we have many small businesses that contribute tremendously to Washington State's treasury. But many of them have also been from mom and pop to small businesses, have been hit very hard by, COVID-19 and are struggling. So our question is, as the state treasurer, can you share with us specifically about how you would help those small businesses in terms of your, not only just provide an assistance, but how would you reach out and engage and assist them? 우리 많은 상공인들을 돕는 게 이 재무장관의 한 의무인데 우리 한인 상공인들을 소규모 상공인들을 어떻게 도울 건지 구체적인 질문을 했습니다. Certainly, yes, I got a compassion for small businesses. I come from a family of small business owners in both farming and merchant and small sawmill. I understand small businesses very well. 네, 저는 제 가족이 그 소상공인 가족에서 자라났기 때문에 저는 잘 알고 있다고 생각합니다. 농업이라든지 상업 뭐 양쪽 다 해서 저는 제 배경이 소상공인이기 때문에 잘 알고 있다고 생각합니다. I think that's reflective in the fact that I do have the endorsement of the Association of Washington Businesses. 네, 그런 거를 뒷배경으로 볼 때 워싱턴 그 비즈니스 그 협회에서 저를 지지하고 있습니다. And the National Federation of Independent Businesses rated my opponent 20%. Only 3 legislators in the entire legislature rated below the grade that he got. 네, 그러고 보면 그 전국적으로 전국 연합에서 볼 때 제 그 상대방을 20% 정도밖에 안 보고 있고요. 그다음에 저희 그 하원의원 중에서도 3명만이 지지를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. And to get to the specifics about what I think you should do is I believe the government should basically, the biggest thing we can do is stay out of business's way and be streamlined as possible as we can be. And to achieve that, I have taken on measures that try to help government, local governments, be able to operate as efficiently as possible. And I can give 2 examples. 네, 그렇기 때문에 저는 정부에 관여하기보다는 그 직접적으로 뛰어들어서 그리고 지역 정부에 관여를 해서 어떻게 잘 돌아갈 수 있는지 지역 정부와 잘 연관이 돼야 된다고 생각합니다. 제가 그 보기를 드릴 수 있을 것 같습니다.
Since I've been in office, I have refinanced all of the state debt that I could, the existing state debt, with today's lower interest rates, which has saved the taxpayers in the term I've been in office $470 million of future interest payments. 네, 지금 제가 여기서 임기 동안에 그 정부에 있는 빚을 다시 재융자를 해서 그 이자율을 많이 낮췄습니다. 그래서 제가 임기하는 동안에 그 이자율을 낮춤으로 해서 제가 이익을 본 게 4억 7천만 달러가 됩니다. In addition, I got legislation and developed a program that allows me to help local governments with their long-term investments. 네, 그렇고 그 입법부를 통해서 제가 그 지역 정부를 연관을 시켜서 장기적으로 그 지지를 하고 있습니다. 그 소상공인들을요. And also a program that helps us bundle together small bond issuances from all around the state, from small governments, and we go out to the market to get a better borrowing rate, which saves money. 네, 그리고 주 전체를 해서 그 작은 정부들을 하나로 묶어서 같이 그 행동을 함으로 해서 그 비율을, 이자율을 낮출 수 있는 그런 프로그램을 가지고 있습니다. In addition, lastly, I'd like to finish off with, in the first time in state history, since I've been treasurer, we have achieved a AAA bond rating from Moody's, and that is the first in state history. And that allows us to borrow money, and for local governments to borrow money at a cheaper rate. All this is trying to keep taxes the businesses have to pay down. 네, 그리고 그 역사상 제가 처음으로 저희 그 등급을 AAA로 올렸기 때문에 저희가 받는 이 AAA로 올림으로 해서 저희가 받는 혜택은 이자를 낮출 수 있습니다. 저희 주정부뿐만 아니라 지역 정부에서 보다 낮은 이율로 이자를 가질 수 있도록 그런 혜택을 받았습니다. 네, 낮은 이율로 돈을 빌릴 수 있죠, 주정부가. 네, 감사합니다. Thank you. If I may jump into the second question, which is another hot topic, the ESJR 8212. We would like to hear your position on that. And before you get into it, just a real quick summary from my colleague here on what that is for the Korean community. 네, 제 ESJR 82112 법안은요, 그 주 정부에서 공공 자금을 그 주식에 투자함으로써 그 생기는 수익을 장기 요양 서비스에 다시 투자한다는 골자를 하고 있습니다. When they first developed that program, they tried to put it in the treasurer's office, and I was reluctant to take it on because of the fact that they want to invest in riskier things than I, as an office, invest in. I try to keep the state's investments in the very sound investments that do not pose risk. 네, 그 제가 임기했을 때 이것을 이런 투자는 위험 부담이 큰 투자인데 이런 위험 부담이 큰 투자 프로그램을 들여왔고요. 그 주 정부 투자는 안전해야 합니다. 하지만 이것은 굉장히 위험 부담이 크다고 생각합니다. So, to a degree, I'm glad, and this is a little bit self-serving, I'm glad that I don't have to deal with it, and that it's in the treasurer's office, but I do have concerns about taking on investments, chasing investment yield at the risk of possibly investing in investments that could go bad, that this state has a terrific history of avoiding. 네, 지금 그 주 정부 그 역사적으로 보면 그 피했던 그런 상황인데요. 그 주 정부 돈을 가지고 그 사적인 그런 그 주식에 투자해서 그 수익을 쫓는다는 것은 굉장히 어려운 것으로, 그리고 위험 부담이 큰 것으로 생각이 됩니다.
Great. Thank you for your response on that. Real-time question that came in from our participants. So a lot of businesses have shut down their businesses, or many of the mom and pop small businesses, they don't have any revenues, and their unemployment benefits end of December. And so they're wondering, based on your view or your insights, would that be able to continue? Or, if it ends in December, what's next? 실업수당이 코로나로 인해서 많은 사업장들이 문을 닫거나 수업이 없는 소상공인들 위한 실업수당이 12월 말로 끝나는데 혹시 내년도에도 계속 이어질 수 있는지 우리 재무장관님께 질문을 했습니다. Yes, go ahead. Yes, I'm so upset that the legislature did not come into special session. I actually went to my legal counsel provided to my office and tried to see if there was legal action I could take against the governor to force a special session, because these issues have to be dealt with right now. 네, 일단은 저는 이 입법부가 이런 것들을 위해서 특별 회기를 열지 않았다는 것에 대해서 굉장히 화가 나고요. 저는 또 한 발 더 나가서 제가 이것을 주지사에게 책임을 묻는 그런 것을 할 수 있는지 알아보고 있습니다. 지금이 바로 이것을 필요로 하는 특별 회기를 열 때라고 생각을 합니다. The unemployment fund, for some strange reason, is not under the authority of the state treasurer. It's one of the only pools of money. The unemployment reserves is one of the only pools of money that is outside of the jurisdiction of the treasurer, and it is actually administered by a governor-appointed person. 네, 지금 굉장히 이상한 것은 unemployment 실업수당을 하는 재정이 재무부 장관 소속이 아니라 재무부 장관에서 벗어나 아주 몇 개 되지 않지만 그 중에 하나가 이 실업수당에 관한 건데요. 이거는 주지사가 직접 선임한 사람이 이것을 담당하게 되어 있습니다. 재무부 장관의 손에 있지 않습니다. I'm still, I don't know why that is. I'm going to look into that for the future. But what's important to us right now is that that major fraud that hit the unemployment, hit the unemployment accounts, that major fraud, that issue should have been, we need to be dealing with that right now, because unemployment rates are likely to have to be increased to make up for this. And that's what small businesses cannot afford to be doing, is paying a higher unemployment rate as we emerge out of this COVID situation. It's going to be the death knell for a lot of our small businesses. And the fact that they want to come into special session and address this issue makes me very angry. 네, 다시 말하지만 지금이 바로 이것의 실업수당이나 아니면 저희가 소상공인이 부담해야 하는 실업수당에 대한 세금을 지금 저희는 이것을 토론을 해야 된다고 봅니다. 지금 왜 이것을 안 하고 있는지 저는 굉장히 화가 나고요. 지금 코비드 때문에 어려움을 겪고 있는 소상공인들한테 거기에 덧붙여서 이 실업수당까지 거기에 물게 되면은 너무 많은 부담을 소상공인들한테 지어주는 것이라고 생각을 하고, 그리고 실업수당의 사기 있었던 것은 지금 저희가 꼭 해결해야 된다고 생각합니다. Mr. Dwayne Davidson, we're at the end of our time. 15 minutes flies like crazy. But I'm going to give you 30 seconds to make your final pitch for why the business community of the Korean American community and its citizens should continue to vote for you to keep you as the state's treasurer. I believe that I've done an extremely good job of treasurer. I've tried to always be a diligent steward of public funds. Part of that process is bringing on board an excellent team. I've hired some people that have been helping me on some of my committee assignments, something that my opponent is actually complains about me about, that I've got people that are serving in capacity in some of these important committees, and building a great team seems like always the best approach.
approach to tackle issues, and I just don't quite understand it. But I would like another term as a treasurer, and I've got a few things that are quite not done, and I would like to I'd like to come back and get those done, and would appreciate the Korean community's vote. 네, 일단 저는 재무부 장관으로서 지금 많은 일을 잘하고 있다고 생각하고요. 저는 아주 부지런히 부지런히 지금 공공 자금을 잘 관리하고 있다고 생각합니다. 제 상대방 그 후보자는 제가 그 팀으로 그 일을 하고 있는 것에 대해서 굉장히 불만이 많은 것 같았는데 어떤 이유인지는 모르겠습니다. 하지만 저는 이런 어려운 일들을 잘 해결해 나가는 가장 좋은 방법 중에 하나는 좋은 팀을 구성해서 이런 문제점을 풀어나가는 것이라고 생각하고 저는 그렇게 일하고 있습니다. 저는 다시 한번 재선이 돼서 제가 지금 하고 있는 일들을 계속 꾸준히 연결해놔서 한인 사회에 좀 더 이익을 주고 그렇기 때문에 그 한인분 여러분들의 한 표를 간곡히 부탁드립니다. Right. Mr. Dwayne Davidson, state's current treasurer, seeking re-election on the state's as a state treasurer. We thank you so much for joining us, and our very best wishes to you. Thank you. 감사합니다. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 현직 주재무부 장관님 드웨인 데이비슨 공화당님 감사합니다. 네, 여러분 지금까지 긴 시간 동안 우리 라디오 한국과 KC 워싱턴 지부가 공동 진행하는 2020년도 워싱턴주 선거 후보자 토론회를 함께 해주신 여러분 진심으로 감사합니다. 조금이나마 투표하는 데 도움이 되었으면 합니다. 여러분 정말 투표하시는 게 얼마나 중요한 거 아시죠? 한국말 있죠? 티끌 모아 태산이 된다고. 여러분과 저와 한 표가 우리 자녀들의 앞날의 교육도 좌우하며 우리가 살아가고 있는 이 땅에 과연 내일이 어떻게 될지 정말 중요합니다. 특별히 이 시점에서 우리 모두가 투표하는 것이 얼마나 중요하다는 것을 여러분 다시 한번 느끼시고 또 가지고 계시는 그 투표 용지, 특별히 우리 킹카운에 사시는 분들은 한글로 되어 있지 않습니까? 그거는 정말 아시는 분 이름 한 명이라도 지적하셔서 투표하셔서 꼭 우체통에 넣으시든지 아니면 투표함에 넣으셔서 하루빨리 넣어주셔서 11월 3일 날 모든 투표 결과를 나올 때 도움이 될 수 있도록 빨리빨리 꼭꼭꼭 투표 부탁드립니다. 함께해 주신 여러분 진심으로 감사합니다. 지금까지 KC 워싱턴 이사 이승영입니다. 네, 감사합니다. KAC 워싱턴 이사 정경원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.